запускати етер, бо ми можемо вже розпочинати. І сьогодні наша нова зустріч, і вона відбулася з чудової події. Ми з'ясували, що пані Світлана і пані Олесю, вони живуть досить недалеко друг від друга в одному місці, а зустрілись вони на наших неймовірних зустрічах. То світ дуже тісний, і це чудово. Дякую. Hi everyone. Anna has started the meeting, welcomes everyone here to the session, and our today's session started with Svetlana and Olesya, who've been coming to these sessions for many days now, finding out that they actually live in neighboring houses on the same street in the same city. So, but we can get, and they had this little chat about living next to each other and being able to connect and help each other. And now we can get back to the questions. How nice to start with a resource. Yeah, right. Right. Ненсі каже, який гарний початок, досить ресурсний, з ресурсу починаємо. Right. So good morning, everybody. I know that Ron was going to join us. I don't know if he's having trouble getting in today, or if I don't think he's here yet. So good morning to everybody who's here with us live and who's joining us with Facebook Live and who's ultimately going to listen to us to the recording. As usual, we would like to start this morning with just a moment of either gratitude or resourcing, some grounding, some tradition or thought process that helps bring you into the moment before we start our day's session. Ненсі вітає всіх, хто дивиться нас зараз на Фейсбуку, хто присутній з нами у цій Zoom-кімнаті, і тих, хто потім дивитиметься сесію в записі. Ще до нас мав приєднатися її колега Рон, поки я його теж не бачу. Можливо, ще приєднається. І Ненсі пропонує почати традиційну нашу сесію з хвилинки вдячності або ресурсності, або заземлення, будь-якої практики, можна також іншої практики, не з цього списку, які допомагають вам заспокоїтися, стишитися, віднайти в собі якісь додаткові сили і додатковий спокій. So we'll just take that moment right now. Хвилинку виділимо на ці практики. As we come back together today, just want to share how looking forward I was to seeing you today. Ненсі каже, що дуже чекала нашої сьогоднішньої зустрічі. This has become a resource for me. So thank you for allowing me into your space. Thank you for joining us, Nancy. Ненсі каже, що ці зустрічі стали її ресурсом, і дякує нам за те, що ми приймаємо її у своєму колі. And I know we have a question today, unless there's something else, another question or another concern that needs to be raised. We do have a question about sleep and nightmares that we were going to address today. So I just want to give an opportunity for anybody who's joining us to either put in the chat or to raise your hand here and let us know if there's something you want us to address in this session.
Нинці нагадує, що в нас є на сьогодні запитання, які ми отримали раніше. Воно стосується сну, порушень сну і нічних жахіть. Але якщо у когось є якісь термінові запитання чи коментарі, які потребують вирішення, то можна написати про це в чаті або в Фейсбуку під трансляцією, або просто підняти руку у Zoom-румі. Okay. And Wendy, do you have the question that was asked of us, or do you want me to pull it up? Yes, no, I've got it. Do you want me to read it in English? Yes. Okay. Yes. Um, Well, and then for Natalia to be able to translate it. of course. I can yeah. just read it in Ukrainian if you okay. don't need that Yeah, that's read great. out loud for yourself. Great. Аня, ми можемо зачитати наше запитання, якщо воно в тебе є під рукою. Якщо ні, пошукай в себе. Воно є у мене під рукою, і я можу його проговорити. Якщо людина вдень може з собою впоратись, а вночі немає можливості спати, відключається світло, включати його не можна, бо комендантська година, і від цього стає дуже страшно. Як тільки людина засипає, у вісні до неї повертається жахіття бомбардувань, жахіття війни, і людина питає, чи можна якимось чином впоратись зі снами, чи можна якось на них впливати та змінити в них щось. Дякую. Yeah, we can proceed with the responses. Anya just read the question in Ukrainian. Okay, great. Irina, would you like to start, please? Okay, I think we brainstormed so many ideas. It's just one of them, right? So, and it's from my mom's experience, who is in Ukraine, and she couldn't fall asleep for the first 2 weeks. And then I did the resourcing exercise, and I asked her to remember the nice place or memory, and I asked her to feel it, what she see, what she hear, what she feel on her skin, and so on, taste and smell. And she was able to be engaged so much. And then I asked her about her body, and her body was feeling warm and relaxed. And I left her with this. And the next day she reported it was the first night she was sleeping through the night. It was so beautiful. So the resourcing exercise really worked for her. I really didn't realize I was speaking English, so I can translate to Ukrainian. Я казала, що коли моя мама перші 2 неділі, вона на Україні, вона не могла спати геть, то я зробила resourcing exercise, не ресурс. Ресурсність. Ресурсність. І це було дуже гарно, бо вона відповіла на всі мої запитання про її сенс. Про відчуття. Всі відчуття, почуття, що вона бачить, чує на кожі, і що вона почуває в своєму тілі. І коли вона це зробила, і вона спала всю ніч, це було дуже добре для неї. То це працює не тільки для неї, для мене теж, для моїх дітей теж. Thank you. So one of the things, so we have many ideas about to be able to present today, and I just wanted to start with the beginning. So in this question, this person spoke about during the day, she didn't use these words, but she puts one foot in front of the other. She gets through her day. Нинці каже, що вони з колегами підібрали низку порад чи стратегій, як діяти в цій ситуації, і пройдемося зараз по них по порядку. І Нинці каже, що з відповіді вона припускає, що протягом дня ця людина якимось чином, чи точніше там це було в запитанні, людина дає собі раду протягом дня, тобто якось крок за кроком рухається у своєму дні. So
sometimes, and I don't know if this is happening for her, when we are just getting through our day, we're not necessarily tracking our body to know where we are in our resiliency, right? And that understanding that she's in the middle of a war, I'm just making the assumption, and it may not be true, that she may be living in the high zone. І Ненсі каже, що коли ми просто рухаємося днем, крок за кроком, виконуємо там якісь завдання, чи намагаємося там, не знаю, їмо, гуляємо, виходимо кудись у справах, ми не завжди зчитуємо своє тіло і свою нервову систему на предмет того, де ми в кожний конкретний момент перебуваємо в зоні своєї стійкості. І враховуючи, що ця людина, яка поставила запитання, живе в умовах війни, то Ненсі припускає, що швидше за все велику частину часу ця особа перебуває у зоні збудженості, тобто в тій вищій зоні над зоною стійкості. Her body or our body is, is preparing ourselves for survival. It's working towards survival. And so she is taking care of all the things that she needs to do to survive. And with that is a lot of stimulation inside of her body. І оскільки ця людина живе в умовах війни, в умовах постійного стресу, то дуже висока ймовірність того, що її нервова система постійно готується до реакції виживання. Тобто вона турбується про її тіло і на рівні тіла в тому числі готується виживати чи перебуває постійно на поготові. Відповідно, швидше за все, нервова система перебуває під постійним таким стимулюванням, тобто в постійному збудженні. So one of the suggestions that I have is there a way that during the day she can take care of her body and her nervous system in a way to try to release some of that energy that's in her body that's just mounting all day long. Тому одна з пропозицій, які має Ненсі сьогодні для людини, яка поставила це запитання, спробувати потурбуватися про своє тіло протягом дня, про тіло і про нервову систему, щоб хоча б якимись способами, хоча б трошки вивільнити цієї надлишкової напруги, яка точно є в тілі, в організмі цієї людини. So using the skills that we've talked about, could she use movement to help maybe release some of that energy, either pushing against a wall or marching in place or just walking really fast and noticing what happens in her body after she does that. Це можна зробити, наприклад, за допомогою рухів. Ми багато говорили про те, що рухи, зокрема великими м'язами, допомагають звільнити нервову систему і тіло від зайвого напруження. Можна впиратися долонями до стіни, можна ходити, крокувати на місці, можна пройтися так досить швидко, на швидкості прогулятися. І щоразу, коли вона робитиме ця людина ці вправи, намагатися зчитати, що відбулося на рівні тіла, чи є якісь зміни, або як воно почувається. Could she do a resourcing exercise like Irina spoke to, thinking of something in her life that does bring her, that she can think about all the sensory experience in that and then notice what happens inside. Можна також провести практику ресурсності, пригадати щось приємне, щось, що додає сили чи позитивних емоцій, пригадати це в усіх деталях, тобто пробудити в уяві усі сенсорні відчуття, запах, дотик, смак цього ресурсу. І знову ж таки зчитати своє тіло, що відбувається на рівні тіла, коли ця людина проводить цю практику. Could she sing, either by herself or with others? Because singing is known to be able
to down-regulate your nervous system, to help your nervous system come back into balance. Ще один варіант поспівати. Спів або самостійно, або в якомусь колективі з групою інших людей. Спів доведено знижує цю напруженість нервової системи і допомагає нервовій системі повернутися у стан більшої збалансованості, тому можна як варіант поспівати. And one of the resources you spoke of earlier is leaning on other people for support and just connection during your day. Can you notice that? The two women that you were just talking about that notice that know they live on the same street. Mm-hmm. Can you, when we are in connection with people, whether it's our family or friends, or even just strangers who are being helpful, that can help our nervous system, if we notice that. І ще один варіант допомогти своїй нервовій системі – це опертися на інших людей. Образно в цій ситуації, образно тих, хто ви знаєте, може дати вам допомогу, чи людина, яка поставила це запитання, хто може її якось підтримати, розрадити. От навіть ця історія про наших пані Світлану і пані Олесю, які сьогодні знайшли одна одну, це теж історія про це, про те, що ми знаходимо якісь джерела підтримки, можливо, навіть там, де не чекали, і іноді від незнайомих людей вона теж може бути достатньо ефективною. Такий зв'язок з іншими, каже Ненсі, він теж допомагає трохи розвантажити нервову систему від напруги. So my hope in suggesting these strategies or skills is that if she can do this, or any of us can do this numerous times during the day, we continue to release all the energy that's in our body. And even though we may not be completely calm or fully sleepy by the end of the day, our nervous system is a little bit more relaxed. It has had a break during the day so that it can relax. It goes from being in a activated state, which is, you know, taking care of us for survival, to an ability to start to sleep or to be able to rest. І всі ці поради, які запропонувала Ненсі, всі ці стратегії чи тактики, якщо ми, чи та людина, яка поставила запитання, чи ми всі зможемо протягом дня їх хоча б кілька разів, а краще щобільше разів попрактикувати, це допоможе нам по чуть-чуть, по граминочці вивільнити з тіла хоча б якусь частину або більшу частину енергії, яка накопичується оцією сильною напругою. І це не означає, каже Ненсі, що під вечір ми точно будемо хотіти спати, чи будемо відпочилі, чи будемо спокійні. Ні, але під час кожної з цих практик наше тіло і нервова система матимуть ту коротку передишку, яких вони потребують. Протягом дня ці передишки можуть накопичитися, і з такого суперзбудораженого, збудженого стану нервова система зможе легше перейти до стану спочинку на ніч. Okay, and then I thought maybe Ron, you might want to continue kind of talking about then as we move during the day into night. I'd love to. Hi, everyone. Hi, Ron. So we're talking about using a lot of strategies to calm ourselves, because when we are in dangerous situations, our nervous system gets activated in order to keep us safe. Рон вітає всіх присутніх тут і на трансляції, і каже, що оскільки постійна загроза чи відчуття загрози активують нервову систему, яка створена так, щоб ми були в безпеці, відповідно, нам потрібно використовувати різні стратегії, які допомагають трошечки цю активацію притишити. So what's really important is to track our nervous system to see, are we in our resilience zone? Are we bumped out high or bumped out low? And to notice that. І дуже важливо, якщо ми це робитимемо, це зчитувати нервову систему на предмет того, де ми зараз є у
своїй зоні стійкості, всередині неї, десь на межі, чи нас уже викинуло десь високо вгору або нижче зони стійкості. And if we're bumped out, then we would like to use strategies like the ones Nancy mentioned, or I'm going to invite people to do this one, Natalie, to just push, to feel themselves push against wherever they are, and just feel the pressure from their arms or their hands, and notice it in their hands. And I'll give you a moment to let them do that. Thank you. І тому будь-які з тих тактик, які запропонувала Ненсі, для цього годяться, можна їх для цього використовувати. А зараз Рон пропонує буквально хвилинку виділити на те, щоб всі там, де ми є зараз, де ми сидимо, чи сидимо, мабуть, слухаємо цей ефір, упертися руками в якусь поверхню. От я впираюся зараз в крісло, в якому сиджу, так сильно-сильно впертися долонями і відчути цей контакт, відчути оце відчуття в місці дотику. Можна ногами, напевно, під столом також впертися. And then to stop pushing, and then to notice if there's places in their body that are a bit more relaxed. І так потрібно сильно-сильно натиснути, потиснути, а потім відпустити. І після того, як відпустили, спробуйте відчути, яка частина тіла зараз більш розслаблена, ніж руки чи ноги, якими ви так активно опиралися до поверхні. Or another one would be if you have something you can hold in your hand, to whether it's a coffee cup or a pencil or your phone, and to just pick it up in your hand and to notice what it feels like. Інший варіант цієї ж тактики, якщо ви маєте щось зараз в руках, може горня з водою, ручку, телефон мобільний, от як тримаєте в руці, спробуйте відчути цей предмет у своїй руці, як він відчувається. And to notice your fingers exploring it, to notice its texture, its temperature, and how your different fingers are working over it. І тримаючи предмет, спробуйте зосередити увагу на тому, як ваші пальці його торкаються, відчути його температуру, його поверхню, зауважити різницю в тому, як різні пальці по-різному тримають цю річ у руці. And then as you're doing this, to notice if there's any place inside of you that is a little calmer, a little less activated, that maybe feels a little safer. І виконуючи цю вправу, спробуйте знайти місце в тілі, яке почувається спокійніше, безпечніше, можливо, не настільки напруженим, як ви почувалися до того. And so then if you've practiced the strategies throughout the day to try to get that train slowing down, when you go to bed, if there's something that either you can hold in your hand or touch, whether it's a piece of clothing or something that you've held with you that helps you feel a little safer, and you can notice yourself paying attention to it, I would encourage you doing that. І цю вправу варто виконувати неодноразово протягом дня, рекомендує Рон, а також увечері, коли ви вже збиратиметеся лягати спати. Теж її ще раз проробити. Можна це зробити з одягом, наприклад, в якому ви спите, будь-яка, відчути його текстуру, наприклад, чи будь-що взяти з собою в руки, якийсь предмет, який допомагатиме вам почуватися безпечно, і ще раз виконати цю вправу, торкнутися пальцями, відчути відчуття поверхні і так далі. And always to track your nervous system and to thank your nervous system for activating you in times of emergency, but then also recognizing that it's important to rest and recuperate. І обов'язково при кожному виконанні цієї вправи зчитувати
свою нервову систему. Де ви зараз в плані стійкості і як тіло реагує на ці вправи. І це добре, що нервова система активізується, коли є загроза, чи коли вона сприймає ситуацію як загрозливу, тому що це її функція – нас вберегти. Але також важливо пам'ятати, що і нервовій системі іноді потрібно відпочивати. And is the person who answered the question available, Natalia? I don't think so. Аня питає, Рон, чи є тут людина, яка поставила це запитання? Okay. Because there was an interesting idea that actually Elaine recommended, that she wondered if the person that going into a dark room was difficult for that person, and could the person imagine a light? While being in darkness or just like here? Yes, while being in darkness. Okay. Рон запитався, тому що вони, Ілейн, зокрема, запропонувала ще цікаву ідею практику для цієї людини. Він зараз поділився з нею, з нами. Там у запитанні було про те, що боїться темряви, а потрібно вимикати світло, оскільки комендантська година і світломаскування режим. Ілейн запропонувала спробувати уявити світло тоді, коли людина опиняється в темряві. Because it also leads us to the nightmares that she was discussing. But what I'd like to do is pause and see if anyone else, before we get to that, and see if anyone else on the team, Jen, I was thinking about you, if anyone else on the team would like to add before we move into that part of the discussion. Зараз Рон пропонує перейти до наступної частини запитання, там, де було про нічні жахіття. Але перш ніж ми перейдемо туди, можливо, хтось із його колег зможе щось додати. Yes, good morning, everyone. Hi. I was going to make a suggestion just to add to all the others that have already been discussed, that sometimes a soothing gesture that we make can help quiet and move out of our thoughts that are so fast and pull our attention. And if we have a gesture that is something we could come up with, some people, sorry, let me pause for a second. Thank you. That's okay. That's okay. Thank you, Jennifer. Так, пані Дженніфер вітає усіх на цьому ефірі. Вона додала ще одну практику, про яку ми теж говорили на попередніх сесіях, про самозаспокійливі жести, які теж здатні допомагати нам стишити свою нервову систему, додати їй трохи спокою, і його можна, вона вже почала говорити, або передумати, або віднайти для себе, або, можливо, зараз будуть ще якісь ідеї. And, some of us might already have one that we know that we do with our hands or our feet or some sort of movement or gesture, but we can also actually think of one and come up with one as well if we don't have one that right away comes to mind. Дженніфер каже, що у нас, напевне, в кожної з нас вже є такі жести чи рухи якісь такі. Я можу від себе додати, якщо можна. Я недавно це спостерегла, хоча роблю це вже роками. Завдяки нашим сесіям зрозуміла, що в мене такий жест – хитатися з боку в бік. Мене це дуже заспокоює, коли я стою де-небудь чи сиджу. Jennifer, I just was adding about my own gesture that I just recently became aware that swaying from side to side was my soothing gesture. I never realized it, although I've had it for like many years. А можна придумати жест, можна, тобто, якщо ви досі ще його не зрозуміли, можна для себе якийсь просто прийняти, і це от буде мій жест заспокоєння, я буду себе ним заспокоювати. And like you, I have one that until we had gestures named as a skill, I didn't realize I was doing it, because most of us, when we do our soothing gestures, they're below consciousness. І Дженніфер каже, що взагалі оці жести чи рухи тілом, вони не є усвідомленими, вони несвідомі. І
досить ймовірно, що в багатьох із нас вони вже є, і ми просто їх не усвідомлюємо як навичку. Тобто до того, як жести чи рухи тіла стали називатися навичкою для заспокоєння, ми все одно вже її мали. So I have a gesture that I make with my feet. And when I bring it to mind, what I noticed is that I often do that when I'm anxious, but I also do it when I'm super comfortable. So it works both ways. It works to reinforce when I'm in my resilient zone or in an okay zone, but it also works to help get me back into my zone if I'm bumped out. І Дженніфер каже, що в неї такий рух, це вона рухає ступнями, і вона спостерегла, що робить це з одного боку, коли тривожно, і воно допомагає повернутися в зону стійкості, але заразом простежила за собою, що рухає ногами також, коли перебуває в дуже такому комфортному для себе стані. Тобто тіло і нервова система підсилюють, вони зміцнюють в собі цю навичку, вони практикують її навіть тоді, коли її тіло перебуває у зоні стійкості. And the other thing is that it brings us into a sensory experience and away from our thoughts or racing thoughts. І плюс, навіть не плюс, а ефективність цієї навички в тому, що фізичний досвід, такий сенсорний досвід на рівні чуттів, на рівні тіла, він допомагає нам витягнути себе з того, що крутиться в голові весь час, коли ми тонемо в своїх думках, чи страхах, чи переживаннях. Thank you. Thank you. Regine, was there anything you wanted to add? Yes, thank you, Ron. Hi, my name is Regine, and I was listening to what everybody's been sharing and thinking of my own experience being in a difficult situation after a catastrophic earthquake, where sleep was an issue for days, being in a state of what I now know to be hypervigilance, which is my body's response to trying to keep me alive. What was very helpful for me. May I translate? I'm sorry. Oh, I'm sorry. Yeah, that's okay. Так, пані Реджін до нас приєднується, хоче поділитися своїм досвідом щодо сну, каже, що має особистий досвід після землетрусу, коли мала проблеми зі сном, не могла заснути, оскільки, як вона тепер уже знає, нервова система просто перебувала в такому постійному стані, постійної бойової готовності. Yes, so what was very helpful is moving with intention and perhaps strength repeatedly, different times of the day. І допомагало їй багато рухатися з різною інтенсивністю, активно рухатися протягом дня неодноразово. Це стало дуже таким рятівною практикою для неї. And I think it did two things for me. One is release some of that energy, especially around the shoulders, a lot of tension that tends to be stuck there. І на думку Режін, ця практика допомогла їй кількома способами. По-перше, вивільнялася енергія, ця напруженість нервової системи. Особливо, вона каже, тут в плечах, там накопичується особливо багато напруги. And also bringing me back to my body in this moment and giving my mind a chance to stop running all over the place. А друге, це за допомогою руху вона поверталася назад у своє тіло, замість того, щоб весь час думками крутитися в своїй ситуації і її там можливих наслідках. So I also want to say that as we get involved with movement, sometimes we can maybe experiment with different parts of the body. We know you want to go? Yeah, thank you. І якщо брати рух як практику, то можна експериментувати із різними частинами тіла.
Yes. So pushing against the wall, there was a number of different examples that were mentioned earlier, but also we can create our own. Можна використовувати всі ті способи, про які вже говорилося раніше, і сьогодні на попередніх сесіях, так як от ми практикували, тиснути руками до стіни чи поверхні, але можна, каже Реджін, можна придумувати свої способи рухатися. And lastly, I want to say that coming back again and again and trying different things throughout the day. So many beautiful examples that were shared earlier. So, yeah. Thank you. Thank you. І Режі нагадує про те, що це варто робити постійно, повторно, тобто протягом дня знаходити цю хвилинку, щоб просто зробити якийсь черговий рух чи будь-яку з тих практик, про які говорили вже сьогодні і раніше, не забувати про них, нагадувати про них собі. So I see that Anya has a question, or has her hands raised. Lots of questions. Yeah. І ще й у Олесі, і у Ірини також є що додати, тому я спробую дуже швидко сказати відносно рухів. У мене з'явилась ось така думка. Ми говоримо про те, що людина або знає про свої ресурсні рухи, бо у мене це там годинник, у Наталі там обійняти себе, і ми вже навіть знаємо рухи друг друга. А якщо людина не може їх знайти у себе, ну там дивлячись на свій стресовий стан, або взагалі дійсно їх немає, ну може таке і бути. У мене з'явилась ось така ідея, чи буде добре людині знайти для себе максимально комфортне середовище. Можливо, людина приймає душ, ну там, бо зараз у нас тут не дуже з ресурсом, можливо, приймає душ, можливо, п'є каву зранку, і це дуже приємно. Або взагалі вигадати, або згадати ті хвилини, коли вона була максимально в такому ресурсному стані, їй було максимально комфортно, і або в цей час зробити такий собі своєрідний якор на якомусь жесті, який там людина може собі придумати в цей час, або згадати, якщо вона згадує якусь свою ситуацію, або згадати подібний жест, що вона робила коли, наприклад, там була десь на морі, на пляжі, або ще де. Чи можемо ми таким чином зробити для себе ось ці ресурсні жести, напрацювати їх для того, щоб повертатись до них, коли нам дуже важко? Дякую. So Anna's question is about coming up with a movement or with a gesture when a person does not know what her or his gesture is and is not really in a resourceful or resilient condition to really be thinking about. So Anna says, what if a person tries to remember the most comfortable situations or rituals for themselves, like taking a shower or maybe having a cup of coffee in the morning, and then whenever or the next time when they do it, try to come up with the gesture that they could use, and in this way, like make this connection between a resourceful situation and a soothing gesture, and after several maybe repetitions, make this gesture a resourceful gesture for themselves. Would that work that way? Did I explain it that you could understand it or not really? Jen, yes, you explained it and I did understand it. Jen, do you want to respond since you were talking about gestures? You're muted. You're muted. No, sorry. No, you go ahead. You go ahead. Okay. I think that is, as usual with Anya, brilliant. It is a way to begin to start to be curious about what our gestures are. It's incorporating a resource, right? Something that you do every day that potentially can become a resource into a gesture. And so you're coupling them, you're making them a couple, and then being able just to think about
the gesture. So yes, I would agree that that is a good thing to do, or a way to do it. Аня, це чудова ідея, як завжди, всі твої ідеї чудові і блискучі. Каже Ненсі, що це хороший спосіб спробувати зв'язати докупи якусь ресурсну ситуацію і придуманий або непридуманий якийсь жест, і таким чином, щоб жест з часом сам став ресурсним. Це дуже хороша пропозиція. Jennifer, you wanted to add something? I just want to add in that, I think in that same vein that all of the things we're talking about, if something really speaks to the person, anybody who's practicing, they can all really be considered resources. Like for me, sipping water, which is a help now skill, is a big resource for me as well. So they do couple together. Дженніфер каже, що загалом ті практики, про які ми говоримо, вони всі десь в чомусь перетинаються, і те, що для когось може бути стратегією там заспокоєння, для інших людей може бути ресурсом. От вона каже, що для неї пити воду – це ресурс, хоча ми говоримо про те, що пиття води – це практика миттєвої допомоги. Тобто, по-перше, вони всі перетинаються, по-друге, в кожного це дуже індивідуально. Anybody else have anything to I'll offer? say something that what I liked about what Wise Anya said was the experimentation, that we're continually finding new resources. We're continually finding new ways to ground and calm ourselves. Sometimes what worked yesterday won't work as well today, and then we can find something else. The most important is that we continue to practice and to look. Рон каже, що йому в Анниній ідеї сподобалася думка про те, що це експерименти, тобто про те, щоб експериментувати, тому що постійний пошук для себе якихось нових підходів і тактик, якихось ефективних для себе підходів і тактик, це дуже добре. І, власне, після того, як ми їх знайдемо, чи в процесі пошуку також дуже важливо не забувати їх постійно практикувати, щоб закріплювати ефект позитивний від них. And very important in that is the idea of tracking, noticing what's happening in our body, noticing where we feel a little bit safer, where we feel a little bit calmer, where we feel a little bit more comfortable. І дуже важливо, про це вже неодноразово повторювалося, зчитувати при цьому самовідчуття на рівні тіла, де ми після практики певної почуваємося спокійніше, де в тілі, безпечніше, де нам ліпше, ніж було до того. And then I noticed there's another question. Alessia? Олесю. Мені дуже важливо поділитися буде двома частинами. Ось, і перше, власне, свій досвід. Після переїзду в Київ першого дня війни я мала такі, кілька днів порушення сну. І я помітила, що найбільше мене вибиває з зони стійкості – це перед сном читання новин і розмови про все це. Цей контент, який ми бачимо, він дуже заводить нервову систему. І, власне, мені допомогло в тому числі обмеження за певний час до сну. So Alessia wanted to share her own experience in terms of sleep and her resources or practices. She says that during the first days of the war, she did have some issues with sleeping, but she realized that reading news or I don't know, social media and talking about this right before going to bed or several hours before going to bed, it really made her anxious. So she saw that restricting news and discussions and the talks about news several hours before going to bed would be very efficient for her. Друга частина хотіла би поділитися про, я працювала колись з дітьми, багато з дітей не люблять, коли мама колисково, щоб заспокоїти, співає вголос. Тоді було виявлено, що якщо навіть мама співає її про себе, дитина біля неї затишується.
власне, чому важливо мені тепер наразі поділитися, бо були такі випадки, що люди ділилися, що навіть дорослі заспокоюються поруч, да, коли людина про себе співає колискову. І, власне, пояснення я знайшла завдяки нашим зустрічам для себе сама про те, що нервові системи впливають одна до одної, за це вдячна. Дякую. Тобто ви маєте на увазі, що справді без звуку? Внутрішньо, да, сам себе. Okay, дякую. And the second part of Alessa's comment was about singing lullabies. She says that before the war, being ви психотерапевтка, якщо я не помиляюсь, чи ні? Так. Being a therapist, she learned that some kids don't like when their mothers sing them lullabies out loud, but they do get calmer and fall asleep if parents sing them like on the inside with no words, silently. And Alessa didn't know why that happened and how could that be possible. But now she says that she knows that even adults next to us, or we ourselves, do get calmer if we sing lullabies to ourselves on the inside. And that's because we have these mirror neurons, and because our nervous systems react to each other's. And Alessa says that she could understand this mechanism thanks to our meetings and sessions. Thank you. Nancy, I thought we should spend a couple minutes talking about nightmares. How's that sound? You're on mute, Nancy. Yes, I'm sorry. Irina had a comment to make before we continue. Thank you. I agree with Alessa. I had these two ideas as well, so I support you in this. But I also wanted to add that relaxing your face before going to bed is very important because we have a lot of tension in our jaws, right? And so just being aware of this, checking your eyes and checking your lips and checking your jaw is very important. It's one thing. And second, I don't know if you did with your kids, like when you have child and you just touch your child's hair between their eyes, it calms them down. This is technique I used with my children, work like magic. I'm sorry. So I will say in Ukrainian. По-перше, багато нашого стресу накоплюється у наших щелепах, так? І це важливо перед тим, як спати, провірити, чи вони, або зробити так, щоб вони були менше напружені, а також очі і губи. Це одна техніка, а друга техніка я робила зі своїми дітьми, коли вони були геть маленькі. Це робилось як magic якийсь, яка магія. Я їм просто гладила між очами, трошки вверх і дуже повільно, і вони засипали зразу. Дякую. Thank you, Irina. Ron, you were saying? I was Trying. I was stroking between my eyebrows to see If you would fall asleep. If it works. Рон пробує техніку Ірини, чи вдасться йому зараз заснути. So for nightmares, you know, when we go to sleep, our brain is putting our experiences into our long-term memory. Тепер щодо нічних жахіть, це те, що російською кошмари. Коли ми лягаємо спати, то з нашого мозку починають підніматися якісь спогади або інші ідеї. And just like when we get a cut, when we have traumatic situations, our body and our brain are trying to work through those situations. І точно так само, як коли у нас є поріз, і я так розумію, що він починає гоїтись, так само, коли у нас є травматичні ситуації, ми їх переживаємо, то тіло намагається якось пропрацювати ці травматичні ситуації. So we have many recommendations for when you
awake from a nightmare? I don't think I got that. When we're awake, We- not to have nightmares. When you wake up. Oh, okay, We're okay, going to give okay. recommendations for what Okay, to do. okay, sorry and thank you. І каже Рон, що є низка рекомендацій, що робити, коли людина прокидається від нічних жахів. Number one, notice that you're no longer in the nightmare. Notice that you're awake. Look around, use your help now strategies, see the room, notice that the nightmare has ended and that you are in fact alive and not being in that dangerous situation. Перше, коли ми прокидаємося від нічного жахіття, треба зафіксувати свою увагу на тому, що ви уже не в тому сні, що ви вже прокинулися, що ви в безпечнішому місці, ніж вам видавалося у вісні. Роздивитися довкола кімнати, використати будь-яку іншу стратегію миттєвої допомоги, яка повертає у теперішній момент. Нагадати собі, що жахіття скінчилося, ви досі живі, і воно більше вас не кошмарить. And then once you do that, notice if there's any place in your body that feels a little safer, a little calmer. І коли зробите це, спробуйте знайти місце в своєму тілі, яке стало почуватися. And the other thing I want to say before I turn it over is that our memories are constantly in the process of being reimagined. And when somebody is in a nightmare, or when they wake up from a nightmare, they can imagine a different ending, the ending they would have liked. І інше, що Рон хотів нагадати, це те, що пам'ять можна переписувати чи змінювати. І коли людина прокидається після нічного жахіття, вона може переписати цю історію чи придумати їй інше закінчення. So I encourage everyone to use the strength of their mind and their heart and to imagine different endings to those nightmares. Ірон закликає нас усіх використовувати цю силу нашого розуму і нашого серця для того, щоб переписати кінцівку тих жахливих історій, які нас, можливо, переслідують. And if there are fears of losing loved ones, to imagine how those loved ones would like their nightmare to end. Якщо є страх втрати близьких людей, то спробувати уявити, як ці близькі люди хотіли би, щоб ця історія, це нічне жахіття, який би воно могло мати фінал. I would just add to that after you imagine a different ending, to go inside, if you can, notice if anything has changed in your body, right? If anything has shifted, has come down a notch, feels a little calmer or not, right? Just to notice with that different ending, has anything changed? And it may not, I just want to make the invitation. Ненсі каже, що після того, як переписали чи перепридумали свою історію, яка нас кошмарила, обов'язково зчитати відчуття на рівні тіла, чи щось змінилося, чи знайшлося десь місце, яке зараз почувається безпечніше. Вона каже, що не обов'язково, що так буде, але все одно потрібно спробувати знайти таке місце і зосередитися на ньому увагу. Another thing I might add, if you do wake up from a nightmare, or when you wake up from a nightmare, after doing what Ron suggested, that if you feel comfortable, to get up and move. Також Ненсі каже, що після того, як прокинулися від нічного жахіття і зробили те, що запропонував Рон, якщо є така можливість, добре було би піднятися з ліжка і трохи порухатися. In any way
that might help you release some of the energy that came from the nightmare. Порухатися у будь-який спосіб, яким вам було б зручно вивільнити частину тієї енергії, яка накопичилася від нічного жахіття. Again, this might be pushing against a wall. It might be just rocking back and forth. I tend to rock back and forth to soothe my nervous system. It might just be walking around the room and noticing your steps as you do that, or counting your steps as you do that. Ненсі каже, що це може бути будь-яка тактика. Можна долонями впертися до стіни, можна похитатися туди-сюди. Вона завжди хитається туди-сюди в таких ситуаціях. Можна походити по кімнаті і просто звернути увагу на свої кроки або порахувати. Or in any way that could feel comforting to you, right? Any way that might just help discharge some of that energy from waking up. І це може бути загалом будь-який рух, будь-який спосіб порухатись, який комфортний саме для вас, як вам зараз хочеться, який допоможе вам почутися трошки зручніше в тілі і вивільнити частину енергії, яка накопичилася від цього сну. With the hope that it brings you back into the present and out of that nightmare. Тому що є сподівання, що такі рухи допоможуть повернути вас у теперішній момент і вивести з стану того нічного жахіття. And I'm just wondering if before we end, if anybody else has any comments that in terms of working with nightmares. І Ненсі каже, що перш ніж ми закінчимо, можливо, у когось є запитання або коментарі з приводу нічних жахіть. Okay, any questions before? I know we're at the end of our time, so I'm just wondering if there are any other questions in regard to the nightmares or sleep that we want to. Можливо, у когось є взагалі ще якісь запитання про сон? Okay. Anya, do you have any comments before we end? Аня, може, в тебе є якісь коментарі? Я перевірила, чи немає у нас запитань в Фейсбуці, їх немає, тому мені дуже подобається все, що ми сьогодні говорили. І я знаю, що багато хто стикається з поганими снами у дітей. А ми будемо завтра завтра і післязавтра ми будемо багато говорити про дітей. А я б спробувала щодо дітей не просто продумати, як може змінитись його сон, якщо у нього є страхіття, а спробувати намалювати цю історію і перенести цей сон, зробити його у вигляді якоїсь серії малюнків. Мені здається, що з дітьми це може спрацювати, і оце така ідея у мене виникла, бо вибачте, я вже починаю думати про завтрашній та післязавтрашній вебінар і вже починаю трансформувати свої думки в тому напрямку. Тому ось така ідея у мене виникла стосовно дітей та жахіть у них. Дякую. So Anya's saying that she's already thinking about tomorrow's session, but she did check on the comments on Facebook and we don't have any. But the reason why she's thinking about tomorrow's session is because we're going to talk about children tomorrow and on Thursday. So she thinks that that these questions about sleep deprivation, about nightmares might be also relevant for kids. And we might be talking about that a little bit, maybe during the next two sessions. But Anya also said that she just had this idea that what if a kid who's been having a nightmare or nightmares, what if they draw their stories out, as if like putting them to paper and turning them into drawings so that they get less maybe scary or less intimidating. Yes. And also, as Ron was saying, with whatever ending they want to that nightmare in the drawing.
Да, Ненсі каже, що малювати можна, це хороша ідея, і більше того, можна їх малювати з якимось іншим фіналом, власне, про що говорив Врон, тобто переписувати закінчення цієї історії чи робити його таким, як дітям хочеться. Yeah. And Jen? they could also add in, drawing in resources so that they're overlaying or layering a resource on top, which can also help. Також можна на цих малюнках домальовувати свої ресурси, чи просто додавати зверху туди свої ресурси, щоб ресурс перекривав те, що відбулося в нічному сні. So I know tomorrow we have the experts on children coming, so you will get a lot of information as to how to help all the kids that are suffering right now. Yeah, that's great, thank you. Mhm. Ненсі каже так, що завтра в нас будуть експертки з роботи з дітьми, тому ми отримаємо чергову порцію допомоги з приводу того, як працювати з дітьми. Yeah. So until we meet again, which will be tomorrow, we wish you well. Thank you. Thank you for being with Bye, us, for everyone. supporting. Thank Yeah, you. absolutely. Okay. Bye. Дякуємо всім і до завтра. Всім до зустрічі і чекаємо ваші запитання. А завтра та післязавтра ми будемо говорити про дітей, а в п'ятницю ми будемо говорити про студентство. То запрошуємо вас і чекаємо ваші запитання. Дякую. Bye-bye. Bye. Thank you.